So we have a trailer for a Malayalam film called Ronth. It is produced by actually a Bollywood studio. That's interesting. Directed by Shahi Kabir, who wrote Nayat and directed Ila Veera Ponchira. It stars Dileesh Pothan and Roshan Matthews. Coming out soon, June 13th. I may miss it, but let's have a look. The teaser was also out. I didn't check it out, so let's actually check out the trailer. Looks like another cop film. We get a lot of these. Maybe investigation thriller. ശബ്ദമൊക്കെ വല്ലാണ്ടിരിക്കുന്നേ ഒന്നുമില്ല ആ ചൊറിയും യോഹനാനുമായിട്ട് എന്ത് ഡ്യൂട്ടി കുറെ നേരമായിട്ട് Okay. എനിക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ വിളിക്കാം പൈലറ്റ് വരുന്നുണ്ട് P12 മൊബൈൽ ടു ആൻസറിംഗ് സാർ ഞങ്ങളിവിടെ ബോർഡർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓവർ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് പെട്ടി They have to rush. Okay. ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ചേക്കണേ സൈറ 1-2 ഈ സമയം ബഹുമാനപ്പെട്ട മൈക്ക് 8ന്റെ പൈലറ്റ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് Honorable. കേൾക്കാനല്ലേ Oh, it's like a one night story. Interesting. Of course, it's from Shahi Kabir. ഈ പെട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൈം ഉണ്ടാകാൻ നോക്കാനാണ് ഈ കോടതി കേസൊന്നും പേടിച്ചിട്ടല്ല ഈ നാട്ടിലുള്ളവന്മാരൊക്കെ മര്യാദയ്ക്ക് നടക്കുന്നത് പോലീസിന്റെ ഇടി പേടിച്ചിട്ടാണ് Okay. കണ്ടാ പിടിച്ച ആകത്തിന്റെ കേസെടുക്കും A petrol unit. ഡ്രൈവർ പണിയല്ലേ നീ അത് ചെയ്താൽ മതി Oh. എനിക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് Okay. ഇത് പതുക്കെ Interesting. ഡ്രൈവർ ഡ്യൂട്ടി അല്ലേ അത് ഞാൻ ചെയ്തോളാം നീ എനിക്കിത് കുണപ്പിക്കാൻ നിൽക്കല്ലേ ഇത് പതുക്കെ ഉള്ളവന്റെ ഇല്ലാത്തവും പിടിച്ചു പറിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പോലീസിനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ Oh. Okay. കോപ്പാൻ സാറേ എന്തുപറ്റി അതിലെക്കൂടി പെങ്കുച്ച് പാസ് ചെയ്ത് പോയ പോലെ ഉണ്ട് ഡയറി മിസ്സിംഗ് ആണല്ലോ നീ ഒന്ന് അത് കയറി നോക്കി അവളെങ്ങനെ കെട്ടി തൂങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ നിന്നെ പോലുള്ള പേടിത്തൊണ്ടന്മാർ എൻ്റെ കൂടെ ഡ്യൂട്ടിക്കിടല്ലെന്ന് നാളെ എസ് എച്ച് ഒന്ന് പറയാനല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറിനോട് എനിക്ക് പേടിയാണ് Oops. നീയൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാ ചെറുക്കനെ ചെയ്തത് Oh my god. Nice. It's called petrol. Okay. Oh, nice. സാറേ Okay. It says night patrolling begins. So interesting. Like, this is what I talk about, right? Like, so stories about real people which we never get. Like, we see police in so many films, but we never see the different type of, roles they have to do. How there's a hierarchy, there's a power move. Like, all these things we don't get. And, Sai Kabiru was in police before, using those stories, his real life experience, converting them into cinematic stories. And we get a film here which we'll see, I think, a series of adventure. There, like two inspector on who are into patrolling, and one is a driver, and there's this hierarchy between them, and there are different cases that come across their way, and what all happens when they are patrolling. Like, who explores such things in movies? No one. This is what's so unique and special about Malayalam cinema, that they take out stories just around us. They have police around us, they roam around, they patrol. We never think, what their life is like, what stories you can tell there. And that's the unique part. Like, those are the things, they're going and getting those stories out and telling a film about. So interesting. And clearly we have, these two cops who are not getting along. Maybe they get along by the end of the film or not. Clearly they have distinct ideas of, how they think and how world works. Like, our job is to, put the poor in line so they don't steal it to the rich. Like, they have different perspectives to life, and how that is gonna be, conflict also between them. And looks like there'll be multiple things they'll both will be, handling. I hope it doesn't become very episodic, where you think like it could have been a series instead of a film. After RSVP, we have one more, Bollywood studio coming in Malayalam cinema, parking a project. The trailer definitely had a different energy with the music. It was more kind of, little jumpy, little excited, not trying to show you the reality and, that too documentary kind of feel to it, or too, tense and thriller, that vibe. It was very much like, an adventure kind of dramatic. But we'll see how that reflects in the film. Maybe just a trailer they edited that way. But good cast
interesting storyline. Would love to see what happens. Of course, Shahi Kabir, so you have a stamp of authenticity. So looking forward to it. I'm not sure if I'll be able to catch it. We'll figure out. But what do you think about this? Let me know in the comments below. And next, and I will see you next time.